Hello, everybody. Thank you very much for joining us. Yeah. Super. How are you, Ben? Thank you very much. Yeah, I'm doing very well, thanks. How are you? Fine, thank you. Everything is okay. So, well, shall we start with the questions about the Roehampton University? Is that okay for you? Great. Yeah, that sounds great. We are going to speak about Roehampton University. Ben is the international requirement of that university. So I would like to ask you, where is the university located? Sure. So yeah, University of Roehampton is located in southwest London. So we are about 20 minutes or so from the center of London by train. It's a really beautiful part of London. It's a very green, leafy part of the city. Kind of gives you the best of both worlds. It's a very relaxing, nice place to study and learn. But then you obviously have access to all the benefits that London has within 20 minutes away. So yeah, it's a really wonderful location to undertake your studies. Yeah, it's in London and it's very close as well, like to the center exactly. And everything. Perfect. What makes the University of Roehampton different if we compare with other universities that as well are located in London? Yeah, I think what really sets us apart is we do have a campus. So we're the only university in London that has a standalone campus. So we have a 250-acre green parkland campus. That is a really beautiful place to study. So it's all of the buildings for the university, including accommodation, all of the classrooms, all of the social spaces are all enclosed on that campus. So it really creates a nice community feel. We find that students really join and they can kind of find a cohesive community from the moment that they walk onto the campus. So I think you often find with a lot of London universities that it will be a building on one street and then you have to walk a few streets and there's another building. But Roehampton is very contained, which really makes it really special and really does create that community feel. How many nationalities we can find in the University of Roehampton? So we're a very diverse university. We have lots of international students that join us from all over the world. As of this year, we have 146 nationalities represented on campus. So you definitely won't be the only person from your country on campus. It's very rare to be the only one. So yeah, it is very diverse. You'll find most of your classrooms are full of international students and local students, which really benefits the dialogue of the university. And that is very good because if we are international students, we can meet many people from different nationalities and experiences, like cultural experience as well. Exactly, yeah, it really enhances the study experience. I find when you're in a classroom and you're having a debate about a topic, when you have that real global set and you have people from all over the world giving input, it really enhances your study. Absolutely, it really, really does enhance. Which programs have the best ranking in the University of Roehampton? Yeah, so there's a lot of programs that are really highly ranked at the university, where the university got its kind of start as an education university. So education programs are really well respected, both at undergraduate and postgraduate level. We also have a really strong life sciences and psychology department. Also our arts, so things like dance is very strong at our university. And also programs within the humanities and social sciences. So things like philosophy, history, religious studies, all of those are very, very strong at the university and very well respected globally. In terms of the programs, how is the dynamics of studying for a postgraduate degree, for example, in terms of classes, assignments, and everything? Is quite different? Yeah, so it can vary depending on the program that you're studying. So for postgraduate programs specifically, I'd say for most of the programs that are kind of more research or desk research based, you'll be looking at about 2 full days on campus, with then your work being assessed in a variety of ways. So whether that's writing assignments, some tests, but usually with the postgraduate degrees, it's a lot of research and then working toward a final project. Or your final thesis or dissertation. There are certain courses that are going to be a lot more practical. So if you're looking at things within the life sciences or things within psychology, those will have a little bit more contact time with your academics. So those you might be looking at 3 days a week as a postgraduate, because you'll need some time in sort of laboratory settings to have those practical lessons as well.
So I find for most postgraduates, 2 to 3 days a week, but then you'll definitely want a day or two as well for studying on your own independently as well. Okay, yes. I think that the kind of education is the professors are supporting the students, but the students need to study a lot, like to do almost the all work to understand everything. Yes. Yeah, you'll have like an individual tutor or advisor when you join. So that's someone who you can go and speak to if you have any questions about your course, or you're worried about anything, or you're worried about a particular project. You can speak with them and they'll give a lot of guidance and support. But then, yeah, they'll kind of direct you in the right direction, so then you can take that information and then work to study independently as well. It's difficult to be accepted at the university. Maybe do you have any suggestion for strong applications, the people that is interested in apply for the next academic year? Yeah, so I mean, I would definitely encourage everyone to look into applying. The university is, we're looking for good qualified students. That's accepting qualifications from all over the world. So what we want is the university really likes to see a passion for the course. So you're working on your personal statement is very important to make sure that the admissions team know why you want to study the course, what your goals are when you finish. And you can really prove that the course will really help you reach your ambitions. That's a really important part of it. In terms of academics, it will depend a little bit on the country that you're coming from. So what I would recommend doing is we do have country pages on site. So you could always have a look for your individual country and see exactly what you're looking for. Also feel free to get in touch with us or Studies Planet, and we can give you some good advice on exactly what qualifications you need from your individual country as well. Okay, yes, that is perfect, and it's very important as well. For example, in this step, the motivation letter, because the application is completely online, so it's like the letter that the student needs to do, and it's like to the presentation about the profile, what is the reason that they want to study that program, why that university. So that is really very important. Yeah, perfect. That'll really enhance your application if you can really make a good case for why you want to join the program. Absolutely. Is there an age limit to do a postgraduate of a minimum age to start the undergraduate? No, there's no maximum age for students. We have mature students who join at all ages for courses. There's a little bit of sometimes we have to look into things like the visas if with certain ages, but for most cases, students from any age can join any program at a postgraduate level as long as you have a bachelor's degree. In terms of undergraduate, most students will be around just turning 18 years old, but also we have mature students who join undergraduate programs as well. So there's a whole range of ages on our courses. You'll find when you join the program, it's not going to be all 18-year-olds and it's not going to be all 40-year-olds. It's a full range of students. So we really encourage students from all backgrounds and all ages to join all of our programs. When can the students apply to the university? Do you have any specific deadline? So as international students, you have a lot more kind of wiggle room with that. So there's not a firm deadline in place. So for most students, if you're looking for September 2022, I always say I encourage students to try to get an application in by springtime because it just gives you time to get all your conditions met, get your English requirement in order, start the travel process, the visa process, all of that. You don't want to be rushing out at the end of right before the course start. If you kind of went into early summer as well, that would be okay as well. So there's not a firm date, but we encourage students to kind of start looking around 6 months before kind of the latest, just to give you enough time as possible. If you're looking for January, then you'd be looking about now. But yeah, if you're looking for September, you have until summertime. Okay, yes, that is good. The process needs to start in advance because the student that needs visa needs to have enough time to do the whole process until get the visa. Yeah, exactly. So we really encourage you, if you're really thinking about it, it's it doesn't hurt to put in the application, and then you can kind of make those decisions later. But at least that part is done, and it really helps speed things up in the long term. Yeah.
And the most popular questions about Latin American students: does the University of Roehampton offer any scholarship? We do offer scholarships. So there's a few scholarships available. So the main scholarship program that we have is called our International Excellence Scholarship. So that's for students from all over the world, no matter what country you're from, and it's based on your academics. So what will happen is when you put in an application to join us, the admissions team will review, and if they feel like your academics meet the thresholds of what we're expecting for each country, they'll offer scholarships. They range from £1,500 up to £4,000, depending on how well you performed in your previous studies. We also have a variety of other scholarships, particularly for students from students from Brazil and Colombia who would be lucky. We have country-specific scholarships. So students that are joining us from those countries will automatically be given a scholarship just by being resident and living in one of those countries, and then coming to join us. So that's just automatically discounted from your fees. I believe this year it's £1,500. And then there's also other scholarships, things like sports scholarships, music scholarships. We even have scholarships for things like esports, so video games, if you're into those. So there's a variety of different types. So I would definitely encourage you to have a look at kind of the specific ones if there's anything that matches. But the most popular, like I said, would be the academic-based international scholarship and the country-specific. And you don't have to send in any specific application for either of those. As soon as you put in your application to the university, we'll automatically apply that to your studies. Okay, that is very good, because they don't need to do like an additional application. Exactly, makes it a lot easier. Yeah, so when you receive your offer from us, the admissions team will let you know, kind of as a bullet point on your offer letter, that you've been given a scholarship. Perfect, good news for the students. Yeah. Yeah. The postgraduate work visa is back. Does the University of Roehampton help to the students to find a job after graduation? Yeah, so one thing that I think makes us really strong is our careers team. I really encourage students to step in with our careers team as soon as possible when you join the university. There will usually be, as part of your orientation, some sort of introduction with the careers team, but they are available to support. They have connections in businesses all around London. So they'll do things like CV workshops, where they'll work on your CV or resume to make sure that it's ready to go when you finish your course. They'll do mock interviews. So there's a lot of support there, and then of course, they'll kind of go through the job listings that are available. That businesses come to the university and say, we're looking for particular students with these skills. So they'll really help guide you in that direction. So yeah, the careers team is really supportive, and that's also after you graduate. So you have almost 5 years after you graduate to speak with them, and they can kind of give you advice and support as well. What level of English do I need to study at the University of Roehampton as well, like the general? Yeah, so the general requirements for students joining an undergraduate program is a 6.0 on the IELTS, so 6.0 with no element below a 5.5. For students joining at a postgraduate level, you'd be looking for 6.5 with no element below 6.0. So those would be the two, and then but we accept a variety of different types of English language qualifications. So those are also in our website. But yeah, so that's kind of the level you want to be at. So just look at the comparison with IELTS, and it needs to match to that level. The only course that's different is nursing. That course requires a 7, but all other programs would fall within that 6 or 6.5. Yeah, that is super important, like the English level for the students that want to apply to an undergraduate or postgraduate course. Perfect. Then, what is the price for an international student to study at the University of Roehampton? Like the general price, because I know that are different. Yeah, for undergraduates, it's all the same. So if you're studying a bachelor's degree, it's $13,400, about $13,500 for this year. Coming up for postgraduate degrees, it can range in price from about $13,000 to about $16,000, depending on the course. But that would be the range for postgraduate. Yeah, okay. That is perfect, Ben. Thank you very much. No problem. This was very quick. I invite you to continue connecting with us. We are going to introduce I'm currently a student in the University of Roehampton. So now we are going to change to Spanish just for the Latin students, and we are going to ask him in Spanish.
but I invite you to continue connecting. Ok, súper. Gregorio, ¿estás por allí? Sí, estoy por acá. Está bien. ¿Tú eres colombiano, sí? Soy colombiano, sí, con nacionalidad española. Listo. Bueno, mientras te carga la cámara y todo, cuéntanos un poco, porfa, a las personas que están presentes en este momento, acerca de cómo fue tu proceso. Bueno, antes de esto, tú estás estudiando tu pregrado, ¿sí? Estoy en el segundo grado de teología ministerial, sí. ¿Y cómo fue el proceso para aplicar a la Universidad de Roehampton? Pues el proceso lo comencé con Carolina, si no estoy mal. Bueno, primero que todo conocí The Student Planet no me acuerdo, con una chica que trabajaba ahí, que fue jurado en el consulado conmigo, y ella fue la que con la que empecé otro proceso realmente. Empecé un proceso para estudiar Media Production, que yo estudié televisión en Colombia y empecé con eso, con ella eso, pero no se dio. Entonces después quise estudiar teología y me mandaron unas universidades que daban teología aquí en Londres, y la universidad que más me gustó fue la de Roehampton, por el plan que tenía y por muchas cosas. Y pues empezamos el proceso. Bueno, Carolina en este caso, se encargó como de pedirme los documentos que necesitaba, que en este caso era, como tengo 2 títulos en Colombia, pues era mandar a traducir esto a inglés para presentarlos, presentar documentos de trabajo, porque yo llevo viviendo aquí en Londres 6 años, y bueno, pues esto ya ella era la que estaba pendiente de todo el proceso en la universidad, y me iba contando qué faltaba, yo se lo enviaba, y también se encargaron del pago del gobierno. El gobierno le paga a uno a la universidad, y de un maintenance law que también. Entonces este formulario también me lo mandaron, me dijeron cómo llenarlo, lo llené, y ya ellos, Student Planes, se encargó de todo este proceso. Vale, súper. ¿Y podrías decir en términos generales que el proceso fue entonces sencillo, digamos, con tus pasos? Sí, la verdad que fue sencillo, porque pues no tuve que presentar ningún examen de IELTS ni nada, solamente una entrevista, y no sé si fue porque ya tenía 2 grados y presenté eso, o quién sabe por qué, pero sí, no tuve que presentar sino una entrevista y fue fácil. Y claro, pues con Carolina siempre me estaba comunicando para cualquier documento que necesitaba, pues yo se lo estaba enviando, y ella estaba pendiente de todo el proceso en la universidad, estaba preguntando cómo iba y todo. Y bueno, ¿qué nos podrías decir acerca de, para ti, cuál es la mejor cosa acerca de escoger Londres como un destino de estudios? Pues Londres, la verdad que es... Inglaterra en general es un país maravilloso, es un país para el que quiera aprender inglés perfecto, porque aquí hay muchas posibilidades de aprender inglés. De pronto no lo he aprendido yo muy bien por la edad, porque ya tengo 46 años, ha sido un poquito difícil, pero estoy en ese proceso. Pero para los jóvenes, porque yo realmente pienso que el joven cuando viene a hacer estos estudios fuera, pues se involucra más. Londres, la verdad que tiene mucha variedad de culturas, tiene pues aquí están todos los idiomas. Es un país muy rico en todo, la verdad. Londres, me parece, desde que lo conocí la primera vez, me fascinó, y aquí terminé. No pensaba que iba a terminar estudiando teología acá, pero aquí estoy y estoy feliz, la verdad que estoy disfrutando mucho de esta estadía. Y bueno, ¿cómo fueron tus primeros días en la universidad? ¿Recibiste apoyo por parte de los miembros de la universidad o de los estudiantes? ¿Cómo te acogieron los primeros días? Pues yo comencé el año pasado, mi primer año, este es el segundo, pero el primer año todo fue online. Yo tengo clases solamente los martes y los sábados, entonces todo fue online. Pero claro, hay una página que se maneja la universidad, que se llama Moodle, y ahí está todo. De todas maneras, con los profesores pues tenemos el teléfono de ellos, el email, cualquier duda que tengamos pues les podemos escribir en cualquier momento, y en esta página pues está toda la información que necesitemos. Cualquier libro que necesitemos lo tenemos ahí disponible para leerlo online. Y este año que comenzamos, este segundo año, pues ya comenzamos mitad presencial y mitad online. O sea, los sábados tengo clase presencial y los martes
a las 6 de la tarde tengo clase online. La presencial fue, la verdad que fue también muy bien, porque los salones, todas las instalaciones están bien dotadas de buenos equipos. Los profesores nos recibieron muy bien, pues todos son muy pacientes. Y la verdad que ha sido un buen recibimiento, pues tanto online como presencial. Y para ti, ¿cuál fue la cosa que tú puedes decir que fue como más sorpresiva en cuanto al cambio de culturas? Porque pues cambiar la cultura, cuando llegaste, ¿sí? Como algún shock cultural que hayas tenido. No, la verdad no he tenido ningún shock cultural porque realmente yo estudio, somos 18 compañeros de teología, todos son africanos, yo soy el único blanco. Okay. Pero a pesar de eso no he tenido ningún choque con él. No es como hay veces que todos son blancos y hay un solo negrito, hay un choque, puede que haya choque, no. No, en este caso no he tenido ningún choque. Lo único que me ha costado y bastante es el idioma. La verdad que tengo que leer mucho, tengo que escribir mucho. Entonces, el año pasado pues me tocaba leer en inglés, escribir en español, luego volver a hacerlo en inglés, pero bueno, es un proceso que de alguna manera muchos estudiantes que vengan a Inglaterra que no hablen inglés como su primera lengua, porque son muchos, les tocará ese proceso. El año pasado hay un refuerzo, no, hay una clase extra en la carrera de teología que es inglés, pero no es un inglés para el que no sabe inglés, sino que es un inglés como académico, para aprender a hacer ensayos, para aprender a hacer los trabajos. Y ahí pues la mayoría eran todos extranjeros y claro, les costaba, yo creo que la mayoría se metieron ahí pensando que iban a mejorar su inglés, pero no era para un nivel académico. Vale, y bueno, esa es la última pregunta. Igual está súper interesante todo lo que nos cuenta, porque bueno, cada experiencia de cada estudiante es diferente. Y ya también el hecho de que tú hayas vivido en Londres y todo esto te da como un panorama diferente y nos ayuda mucho, así como todo lo que nos estás comentando. Bueno, la última pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta acerca de vivir en Londres y de estudiar en la universidad? Como lo que más te gusta de ambas cosas. Pues lo que más me gusta de vivir en Londres es la variedad de culturas que hay, la cantidad de cosas que hay por aprender. Yo ahora mismo pues estoy en la universidad, estoy en uno de los salones de la biblioteca, ¿sí? Es una biblioteca inmensa, un edificio de 5 pisos, súper dotado de todo, computadores por todos lados, salones privados. Este es un salón privado que puedo estar hablando sin que nadie me escuche afuera, porque antes estaba en otro espacio donde no podía hablar, entonces me iba a ir para la casa. Vivo aquí al lado también, que es una ventaja para venir todos los días a la universidad, porque realmente pues antes estaba a las afueras, me demoraba como 1 hora para venir, pero bueno, era porque sí vivía muy lejos. Pero sí, hay un ambiente en la universidad, la verdad que me gusta mucho porque no sé si conoces Londres o algo, si has estado acá, es una zona que hay bosques por todo lado, está Richmond Park, Wimbledon Park, está Putney Heath. Entonces la universidad está como metida en un bosque donde usted atraviesa a los otros bloques o a las otras partes por lagos, por campo. Entonces es como estar uno metido en el bosque en su propia universidad y la universidad pues tiene, no sé si Ben lo dijo, tiene la mayoría de edificios es para vivir los estudiantes. Entonces claro, aquí hay de todo, aquí viven los estudiantes, tienen su gimnasio, tienen su pub, tienen un bar para las fiestas los fines de semana, no sé, canchas de fútbol, canchas de tenis, tiene de todo, mejor dicho. Yo creo que no falta y no la piscina, pero bueno, yo creo que la piscina será el lago. O por el frío no pondrán la piscina. Pero bueno, no, el frío tampoco es tanto. Yo creo que mucha gente le teme a Inglaterra o a Londres por el frío. En estos momentos estamos a 7 grados y vea, yo estoy así, tengo un busito. Es cuestión de acostumbrarse, es cuestión de que le guste, de que quiera aprender algo, el que quiera venir a estudiar a Londres y descubrir nuevos mundos. La verdad que es una oportunidad bastante maravillosa porque aquí conoce gente de todas partes del mundo, puede aprender a hablar todos los idiomas que quiera, no solamente inglés. Y la gente pues es muy paciente. Cuando no te entienden algo,
pues ellos se hacen entender de alguna manera, le ayudan a uno mucho, o sea, eso sí, le ayudan a uno mucho cuando uno no se puede expresar, que hay veces es tan difícil. Pero la verdad que sí, encantado con Londres, con esta universidad. Muchas gracias por estar aquí, por contarnos sobre tu experiencia. De nada, ni Nos ayuda mucho a las personas para elegir esta universidad, que es un gran destino académico, por lo que nos cuentan y por lo que nos cuentas tú, por lo que ya ven, nos has estado también comentando y por lo que tus estudiantes también nos han mostrado con varias experiencias. Cami, toca más. Súper, Dani, te agradezco. Gregorio, te agradezco también acompañarnos. Una cosita que queríamos aclarar, Gregorio es colombiano, pero lo tuvo un crédito del gobierno inglés porque también tiene nacionalidad española. Exacto. Entonces, sí. Para no generar confusiones, porque de pronto los estudiantes se nos pueden confundir, es porque él tiene nacionalidad española y tienen ciertos beneficios al momento de aplicar. No solo eso, sino que llevo viviendo 5 años acá y el gobierno, pues al salirse de la Comunidad Europea, no sé si has escuchado hablar de un settle status. Entonces, claro, primero tuve que hacer un pre-settle status, luego el settle status, y eso también ayudó mucho. O sea, no solamente eso también ayuda, porque ya es como tener residencia de acá. Entonces eso también ayuda. Por tema migratorio. Exacto. Entonces, esa es la parte que él tuvo, ese beneficio como tal. Exacto. Te agradezco, Gregorio, porque tu testimonio es también para muchas personas que quieren animarse a tomar la decisión, y esto hace que las personas conozcan más de cerca cómo es la vida de un estudiante que escogió Londres como destino, especialmente University of Roehampton. Te agradecemos tu tiempo porque sabemos que estabas estudiando ahí en la universidad. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya vamos a cerrar el necesites, con mucho gusto. Mil gracias. Thank you very much, Ben, for joining us in this time and for the information that you give us is very important for the future students that want to apply to University of Roehampton, to know the university, the benefits, the scholarships, and as well the history about Gregorio in the university is very important for us. Thank you very much for your time. Gracias, Dani, también. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Your time at the University of Roehampton has more to offer than a beautiful campus. A world of opportunity awaits. Every second at Roehampton is about finding what makes you tick. It's a second to build your skills. A second closer to your future. A second more towards finding a solution. It's one more shop, one more scene, one more friend. It's a discovery made, a life lesson learned, and an act completed. Roehampton is a newfound home, a newfound love, something new to be discovered. It's a second more to enjoy, a second to feel proud, a second to excel, a second closer to your goal. Imagine what you could do at the University of Roehampton.